Hello viewers, welcome to Biodrunk. ఈ PYQ series లో నేను లైఫ్ సైన్స్ రిలేటెడ్ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామినేషన్స్ CSIR UGC NET, ICMR, DBT, GATE ఇవన్నిటివి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ని ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను. ప్రతి క్వశ్చన్ కి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంది. ఓకే, సో మీరు ఇలా ఏం చేయొచ్చు అంటే ప్రతి క్వశ్చన్ ని పాజ్ చేసి క్వశ్చన్ ని చదవడానికి ట్రై చేయండి, సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఆ తర్వాత మీరు మళ్ళీ వీడియోని స్టార్ట్ చేయొచ్చు. సో మీకు ప్రాపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది అండ్ మీరు ఎక్కడ తప్పు అవుతున్నారో అనేది మీకు తెలుస్తుంది అనమాట. సో ఈ వీడియోని మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. మనం. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ 1 లో ఏమున్నది? విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ అ కాన్సిక్వెన్స్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ సెల్యులర్ లెవెల్స్ ఆఫ్ CAMP? అంటే CAMP వల్ల ఈ పర్టికులర్ యాక్షన్ అనేది అవ్వట్లేదు. ఏది? యాక్టివేషన్ ఆఫ్ కైనేస్ క్యాస్కేడ్. ఓకే, సో ఇక్కడ యాక్టివేషన్ ఆఫ్ కైనేస్ క్యాస్కేడ్ అంటే ఏంటి? ప్రోటీన్ కైనేజ్ ఏ యాక్టివేట్ అవుతుంది. ప్రోటీన్ కైనేజ్ ఏ, PKA, దేని వల్ల యాక్టివేట్ అవుతుంది? బికాస్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్డ్ సెల్యులర్ లెవెల్స్ ఆఫ్ CAMP. అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ దేర్, రైట్? సో మిగతా 3 ఆప్షన్స్ నేను ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో తర్వాత మనం లాస్ట్ లో డిసైడ్ అవుదాం విచ్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్. యాక్టివేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్డ్యూసింగ్ G ప్రోటీన్. సో ట్రాన్స్డ్యూసింగ్ G ప్రోటీన్ అంటే ఇక్కడ ఎవరు ఉన్నారు? ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ ఉన్నారు. ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ ఆర్ G alpha T, రైట్? సో ఇది దేని వల్ల యాక్టివేట్ అవుతుంది? దీస్ ఆర్ యాక్టివేటెడ్ బై CGMP phosphodiesterase. ఓకే, డైఎస్టరేజ్. ఓకే, ఆప్షన్ సి చూద్దాం. ఇంక్రీజ్డ్ ఫాస్ఫోరైలేషన్ ఆఫ్ గ్లైకోజన్ ఫాస్ఫోరైలేజ్. అగైన్ ఫాస్ఫోరైలేషన్ అన్నాడు. ఫాస్ఫోరైలేషన్ అంటే PKA ఉంటుంది. ఇట్ యాక్టివేట్స్ PKA. PKA అంటే హై లెవెల్స్ ఆఫ్ CAMP. అగైన్ dissociation of the CAMP dependent protein kinase tetramer. CAMP dependent protein kinase tetramer. సో దీంట్లో ఏమవుతుంది? CAMP వచ్చి మనకి బైండ్ అవుతుంది టు ద రెగ్యులేటరీ సబ్ యూనిట్. ఓకే, CAMP వచ్చి రెగ్యులేటరీ సబ్ యూనిట్ బైండ్ అవుతుంది. దేనిది? PKAది, ఆఫ్ PKA. అండ్ ఇది మనకి ఇట్ లీడ్స్ టు డిసోసియేషన్ ఆఫ్ టెట్రామర్. అండ్ దీని వల్ల డిసోసియేషన్ అవుతుంది టెట్రామర్ లో. సో ఈ అన్నిటి ఆప్షన్స్ లో ఇన్ విచ్ ఆప్షన్, ఏ ఆప్షన్ లో మీది యూజ్ అవ్వటం లేదు అనేది ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో యాక్టివేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్డ్యూసింగ్ G ప్రోటీన్. ఎందుకు ఇక్కడ CGMP యూజ్ అవుతుంది? ఓన్లీ CGMP. మిగతా అన్నిట్లోనే మీకు CAMP ఉంది, రైట్? ఈజీ అనుకుంటున్నాను ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, సెకండ్ క్వశ్చన్ చేద్దాం. సో సెకండ్ క్వశ్చన్ చాలా ఈజీ. ఇక్కడ ఏమంటున్నారు? ద మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ దట్ కెన్ ఫార్మ్ బిట్వీన్ H2N, ఓకే, and NH2, that is hydrazine and water. So hydrogen bonds అనేవి ఎలా తెలుస్తాయంటే విత్ ద నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్. ఓకే, ఎన్ని హైడ్రోజన్స్ ఉంటే అన్ని హైడ్రోజన్ బాండ్స్. సో ఇక్కడ మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇది 2 + 2, 4 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి. లెట్ మీ డ్రా ఇట్ హియర్. ఇక్కడ నేను డ్రా చేస్తాను, మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో ఇలా. సో ఇన్ని హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎన్ని హైడ్రోజన్ బాండ్ క్రియేట్ చేస్తుంది విత్ వాటర్. సో దిస్ ఇస్ వాటర్. ఇక్కడ మళ్ళీ వాటర్ ఉంది, ఇక్కడ వాటర్ ఉంది. దిస్ ఇస్ వాటర్ అండ్ దిస్ ఇస్ వాటర్. ఓకే, అంటే మీకు హైడ్రోజన్ బాండ్ ఎక్కడెక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? ఈ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఇస్ ఆక్సిజన్. సో ఈ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆక్సిజన్ తో మీకు హైడ్రోజన్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. సో హౌ మెనీ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్? 4. ఈజీ, చాలా ఈజీ అనుకుంటాను దిస్ క్వశ్చన్. లెట్స్ గో టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ICMR నుంచి. ఇక్కడ సర్ఫెక్టెంట్ గురించి అడిగారు. సర్ఫెక్టెంట్ అంటే ఏంటి అనేది. ఓకే, అండ్ అది మనకి ఏం చేస్తుంది? ఇస్ కామన్లీ డెఫిషియెంట్ ఇన్ యూనిట్స్, యాక్ట్స్ లైక్ అ డిటర్జెంట్ ఇన్ వాటర్, రెడ్యూసెస్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ నెగటివ్ ఇంటర్ప్లూరల్ ప్రెషర్, ఇంక్రీజెస్ పల్మనరీ కంప్లైంట్స్. ఓకే, సో సర్ఫెక్టెంట్ అనేది మనకి మోస్ట్లీ ఎక్కడ యూజ్ అవుతుందంటే ఫస్ట్ అది కంప్లైంట్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది, లంగ్ కంప్లైంట్స్ ని. సో నౌ వాట్ ఈస్ దిస్ కంప్లైంట్స్? దిస్ కంప్లైంట్స్ అంటే దానికి ఎబిలిటీ, లంగ్స్ ఎబిలిటీ ఉంటుంది కదా, లంగ్స్ ఎంత ఎక్స్పాండ్ అవ్వగలదు, ఆఫ్ లంగ్స్ అండ్ థోరాక్స్ టు ఎక్స్పాండ్. ఎంత ఎక్స్పాండ్ అవ్వగలదు లంగ్స్ ఇంకా థోరాక్స్?
దాన్ని మనం కంప్లైంట్స్ అంటాం. సో సర్ఫెక్టెంట్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఇది ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది లంగ్ కంప్లైంట్స్ ని. ఎలా ఎలా ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది? బై రెడ్యూసింగ్ యువర్ సర్ఫేస్ టెన్షన్. ఓకే, చాలా మంచి టాపిక్ ఇది. బై రెడ్యూసింగ్ ద సర్ఫేస్ టెన్షన్. ఒకవేళ సర్ఫెక్టెంట్ యాబ్సెంట్ ఉంటే ఏమవుతుంది? ఇది మనకి డిక్రీజ్ చేసేస్తుంది పల్మనరీ కంప్లైంట్స్ ని. అండ్ ఇది ఒక కొత్త కండిషన్ క్రియేట్ అవుతుంది న్యూ బార్న్ లోని, దట్ ఈస్ రెస్పిరేటరీ డిస్ట్రెస్ సిండ్రోమ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట. రెస్పిరేటరీ డిస్ట్రెస్ సిండ్రోమ్ ఇన్ న్యూ బార్న్స్. ఓకే, సో దీని ఆన్సర్ ఈజీగా తెలుసు మీకు, దట్ ఈస్ ఇంక్రీజెస్ పల్మనరీ కంప్లైంట్స్. హోప్ సో ఇక్కడ వరకు మీకు అన్ని క్లియర్ అయి ఉంటాయి. ఓకే, సో లెట్స్ గో టు ద నెక్స్ట్, దట్ ఈస్ క్వశ్చన్ 4. క్వశ్చన్ 4 కూడా చాలా ఈజీ. ఓకే, ప్రోటీన్స్ నుంచి. అట్ ద లోయెస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ alpha helix of a polypeptide chain is stabilized by. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారు? alpha helix. ఓకే, సో అది ఎలా స్టెబిలైజ్ అవుతుంది? ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. సో alpha helix అనేది రైట్ హ్యాండెడ్ ఉంటుంది. పెప్టైడ్ బాండ్ ఆర్ లొకేటెడ్. పెప్టైడ్ బాండ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఇక్కడ చూద్దాం. సో పెప్టైడ్ బాండ్ అనేవి లోపల వైపు ఉంటాయి అన్నమాట. రైట్, పెప్టైడ్ బాండ్స్ ఈ ఇంటీరియర్స్ లో పెప్టైడ్ బాండ్ ఉంటుంది మీకు. దిస్ ఓకే, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దిస్ ఇస్ యువర్ సైడ్ చైన్ ఆర్. ఆర్ ఎటు ఉన్నాయి? మీకు బయట వైపు ఉన్నాయి. సైడ్ చైన్స్ ఆర్ అవుట్ సైడ్. ఓకే, నౌ ఈ స్ట్రక్చర్ ని స్టెబిలైజ్ చేయడానికి ఏది ఎక్కువ యూజ్ అవుతుంది? ఇక్కడ మీరు ప్రాపర్ గా చూసారంటే ఎస్టర్ బాండ్ అది కాకుండా హైడ్రోజన్ బాండ్ ఇక్కడ ఉంది చూడండి. హైడ్రోజన్ బాండ్, రైట్? ఈ హైడ్రోజన్ బాండ్ ఫామ్ అయింది ప్యారలల్ టు ది యాక్సిస్ ఆఫ్ ది alpha helix. అవి ఎక్కడ? అమోనియో అండ్ కార్బోనిల్ గ్రూప్ ఆఫ్ every 4th peptide bond. Okay, so the answer for this is by hydrogen bonds formed between the hydrogen of the peptide and ammonia and the carboxylic of the residue. Okay, last question. Chala easy question idi. The following table lists names of scientists and advances made by them. Which one of the following options correctly matches the content of column A with column B? Okay, let's see. Linus Pauling ఏం చేశారు? Model of alpha helix. You all know him. Christian Effinson, same. Make Effinson experiment, that is frequent structure relationship. Okay, inka let's talk about Emil Fischer. This is also very easy. Emil Fischer ఏం చేశారు మీకు? Lock and key model, enzymes. Then John Kenrew, it's myoglobin structure. Right, so option B. Okay, hope so మీకు ప్రతి క్వశ్చన్ అర్థమై ఉంటుంది with proper explanation. Any doubts, any suggestions, let me know.